andere helikopter had geraakt. De 3 inzittenden van het neergestorte toestel kwamen om het leven. De vliegschouw had plaats naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van de luchtmacht in Nicaragua. De precieze oorzaak van de botsing. Видеооператор Стефан Новак и еще несколько человек покидают борт, чтобы облегчить нагрузку. Стивен снимает, как вертолет пытается оторваться от земли в разреженном горном воздухе. Чуть позже, когда он проходит вершину, ребята понимают, что-то не так. But ever since its initial test flights, like this one in 1991, the Osprey has been in trouble. Stupid can always find a new way to mess up. $10,000 boat breaking down isn't that stupid, sir. True, but what degree of idiocy does it take to lose $1 million helicopter?